Bore da a chroeso i gynhadledd Gorffennol Digidol 2021. Fy enw I yw Susan Fielding, uwch ymchwilydd ar gyfer adeiladau hanesyddol gyda Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ac cyd-drefnydd Gorffennol Digidol. Dysgwr Cymraeg ydw I, mae rhaid I mi dweud. Good morning and welcome to the Digital Past 2021 conference. I'm Susan Fielding, Senior Investigator for Historic Buildings at the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales and co-organiser of the Digital Past conference. Bore da, fy enw I yw Reina Wiel, rheolwr llywodraethu a risg yn y Comisiwn ar cyd-drefnydd Gorffennol Digidol. Dysgwyr Cymraeg ydyn ni hefyd, mae'n rhaid i mi ddweud. Good morning, I'm Reina Wiel, Governance and Risk Manager at the Commission and co-organiser of Digital Past. Dyma'r 12fed cynhadledd yn y gyfres Gorffennol Digidol ac, fel byd y rhai ohonoch chi sydd wedi ymuno gyda ni o blaen yn gwybod, mae hwn yn wiriad mawr o'n fformat arferol o 2 diwrnod mewn lleoliad hyfryd rhywle yng Nghymru. This is the 12th conference in the Digital Past series, and, as those of you who will have attended before will know, this is a big departure from my usual format of 2 days in a beautiful location somewhere in Wales. I rai ohonoch sydd heb ymuno â ni o'r blaen, mae'r Comisiwn Brenhinol yn gorff genedlaethol sydd ar dasg o ddatblygu dealltwriaeth a dehongliad o dreftadaeth archeolegol, adeiledig a mororol Cymru. For those of you who have not joined us before, the Royal Commission is a national body tasked with developing the understanding and interpretation of the archaeological, built and maritime heritage of Wales. Mae hyn yn cynnwys arolygu ac ymchwilio I safleoedd archeolegol ac adeiladau hanesyddol Cymru. Lledaenir ddealltwriaeth a'r dehongliad hwnnw I bobl Cymru a thu hwnt, a sicrhau bod y wybodaeth honno yn cael ei chadw i'r dyfodol drwy gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru. This includes surveying and researching the archaeological sites and historic buildings of Wales, disseminating that understanding and interpretation to the people of Wales and beyond, and ensuring the preservation of that information into the future through our archive, the National Monuments Record of Wales. Wedi I sefydlu yn 1908, rydym bob amser wedi ymdrechu I ddatblygu ffyrdd newydd a gwell o gyflawni ein gwaith, ac mae datblygu technolegau digidol yn fewn o wedi chwarae a rhan fawr yn hyn dros y 15 I 20 mlynedd diwethaf. Established in 1908, we've always strived to develop new and improved ways of carrying out our work, and the development of digital technologies in-house has played a large part in this over the last 15 to 20 years. Dechreuodd cynhadledd Gorffennol Digidol yn 2008. Fe datblygodd allan o'n gwaith cynnar ei hunan I deall cymwystriadau technolegau cynnar mewn arolygu a dehongli digidol, ar ydym efallai ei cymryd ei ganiateol heddiw fel sganio laser a delweddau 3D. Ei nod oedd cynnal digwyddiad lle gellid addangos y datblygiadau newydd cyfroes hyn, a lle I gellid cael sgwrsiau ynghylch posibiliadau cyfroes digidol ar fydd treftadaeth, a'r problemau neu cyfangiadau oedd yn codi. The Digital Past Conference started in 2008. It developed out of our own early work in trying to understand the applications of early technologies in digital survey and interpretation that we perhaps take for granted today, such as laser scanning and 3D visualization. Our aim was to hold an event where these exciting new developments could be showcased and where conversations could be had, both around the exciting possibilities of digital on the world of heritage and the problems or limitations that were being encountered. Roeddem am greu platfform lle gallai rhai ar draws sbectrwm, o datblygiad technogol arloesol I defnyddwyr terfynol, dod ynghyd I drafod anghenion, deheuddau ac atebion, ac I ffurfio partneriaethau ac rhydweithiau a allai fynd I rheini ymlaen. We wanted to create a platform where those across the spectrum, from high-end technical development to end user, could come together to discuss needs, aspirations and solutions,
and to form partnerships and networks that could take these forward. Oherwydd, rydym bob amser wedi ceisio gwneud y digwyddiad mor hyrgych ag yn gallwn, o ran cadw cost mor isel a phosib, a thrwy wneud y digwyddiad anffurfiol a cyfeillgar gyda phwyslais a cyfleoedd i ail-gysylltu a chysylltiadau presennol, ac i wneud rhai newydd. Rydyn ni'n eisiau trafod syniadau a phrosiectau gyda'n gilydd ac yn cyffredinol i gael ysbrydolaeth oddi o'n ei gilydd. As such, we have always tried to make the event as accessible as we can, both in keeping the cost as low as possible and by making it an informal and friendly event with emphasis on opportunities to reconnect with existing contacts and to make new ones. We want to talk through ideas and projects together and generally get inspiration from each other. Rydyn ni'n bob amser wedi bod yn falch ei bod ni'n gweld hyn fel cynhadledd i bawb sy'n gweithio mewn unrhyw agwedd sy'n ymwneud â threfftadaeth ar maes digidol, ac nid dim ond y rhai sydd ar arbenigedd presennol, ac rydyn ni ei hunan yn sicr wedi dysgu llawer o siaradwyr, rydyn ni'n ei gwahodd bob blwyddyn, ble fyddwn ni wedi mynd i ymlaen i wneud ceisiadau am ein prosiectau. We have always been proud that we see this as a conference for all working in any aspect relating to heritage and digital, and not just those with existing expertise. And we ourselves have certainly learnt a lot from the speakers we invite each year that we then go on to apply to our projects, some of which you will see today. Yn anffodus, oherwydd amgylchiadau eleni, nid ydym yn gallu ymgynnull fel arfer, ac mae'n anochel y bydd yr elfen honno o rwydweithio a thrafodaeth yn wahanol iawn i flynyddoedd blaenorol. Unfortunately, due to circumstances this year, we are not able to gather together as usual, and that element of networking and discussion will inevitably be very different to previous years. Fodd bynnag, gallwn edrych ar y nifer o bethau cadarnhaol y mae cynnal y digwyddiad ar-lein wedi dod â ni. Mae hyn yn cynnwys gallu dod â grŵp o siaradwyr o bob cwr o'r byd ynghyd a'ch croesawu chi fel cynrychiolwr mewn niferoedd mwy nag erioed o'r blaen ac o ledaniad daearyddol llawer mwy nag sy'n bosib wrth gynnal cynhadledd gorfforol. However, we can look at the many positives that holding the event online has brought us. This includes both being able to bring together a group of speakers from around the world, as well as welcoming you as delegates, both in bigger numbers than ever before, and from a far greater geographical spread than is possible when holding a physical conference. Efallai bod ein sefyllfa wrth dod at ein gilydd ar-lein yn briodol iawn i lawer o pynciau y byddwn yn ei trafod heddiw, gydag amgueddfedd, archifau, orelau, adeiladau hanesyddol a lleoladau archeolegol yn anodd ei gyrraedd, a gwaith mas ac ymchwil sydd ddim yn hanfodol wedi gohirio. Mae'n amserol iawn i gynnal trafodaeth ar fyneddiad i trefftadaeth fel gweithwyr proffesiynol y sector, ac hefyd sut i gynnal myneddiad i trefftadaeth cyhoeddus. Our situation in coming together online is perhaps very appropriate to many of the subjects we will be discussing today. With archives, museums, galleries, historic buildings and archaeological sites inaccessible for the best part of a year, and all but essential fieldwork and research trips postponed, discussions on how to access heritage in our own right as heritage professionals and how to maintain access to public heritage to all has never been more timely. Rhaid ystyried bod digwyddiadau flwyddyn diwethaf yn tynnu sylw ac bwysigrwydd hanfodol ein gwaith ar draws gwahanol feysydd o trefftadaeth digidol, recordio, ymgysylltu, digideiddio ac achafio, gan ddangos I llywodraethau, cyllilltwyr a cyhoedd nad yw hyn yn ychwanegiad ac waith traddodiol trefftadaeth, ond yn agwedd hanfodol wrth greu sector trefftadaeth well ac all fod o fydd y bawb. The events of the last year must be seen as highlighting the vital importance of our work across the different spheres of digital heritage: recording, engagement, digitisation and archiving,
showing governments, funders and the public that this is not an add-on to traditional heritage work, but a fundamental core in creating an improved heritage sector that can benefit all. Mae'r un peth yn wir am y cyfleoedd y mae'r pandemig yn cynnig i ni o ran dod yn fwy canlyniadwy yn amgylcheddol, thema arall fydd yn codi yn ein sgwrsiau heddiw, ynghyd â'r angen am amrwyaeth mewn trefdadaeth diwylliant digidol. The same goes for the opportunities the pandemic offers us in terms of becoming more environmentally sustainable, another thread that will lead through today's talks, along with the need for diversity in digital cultural heritage. Gobeithiwn y bydd pawb yn gwneud defnydd llawn o'r teclyn holi ac ateb ar Zoom i'r yngweithio ansiaradwyr, a'r teclyn sgwrsio a fydd yn caniatáu i bawb rannu syniadau ac enghreifftiau sydd ganddynt, ac i bostio cwestiynau a chanol trafodaethau yn ehangach. We hope that everyone will make full use of both the Q&A functions on Zoom to interact with our speakers and the chat function, which will allow everyone to share ideas and examples they have and to post questions and discussions more widely. Hoffwn i hefyd ddiolch i Nodwr Central Scanning am cefnogi Gorffennol Digidol 2021. We would also like to thank our sponsor, Central Scanning, for supporting Digital Past 2021. Yn olaf, mae gennym grŵp ynroddedig iawn o bobl sy'n wedi bod yn gweithio galed i sicrhau bod y ochr technegol o rhedeg y digwyddiad hwn yn ei le. Maent y tu ôl i'r llenni yn fawr iawn eleni, yn fwy anweledig nag arfer. Felly, hoffai dwy ohono ni'n ddiolch iddyn nhw am gael y gynhadledd i'r pwynt hwn a gofyn i chi gofio bod hyn yn dipyn o fenter wrth i ni llwyddo 33 o siaradwyr mewn parhau amser gwahanol drwy gydol y ddydd. Diolch ymlaen llaw am eich ymunedd os bydd y rhaid i ni ddeilio ac unrhyw anastarau technologol. Finally, we have a very dedicated group of people who have been working hard to make sure the technical capabilities of running this event are in place. They are very much behind the scenes this year, more invisible than usual. So we would both like to thank them for getting the conference to this point and ask you to bear in mind that this is quite an undertaking as we navigate 33 speakers in various time zones throughout the day. Thank you in advance for your patience if we do have to deal with any technical difficulties. Mae hynny yn gadael ddim ond i dweud ein bod yn gweithio y byddwch chi'n mwynhau'n gynhadledd ac byddwn nawn ein troesglwyddo i gadeirydd y sesiwn gychwynnol, Hayley Roberts. That leaves us only to say that we hope you enjoyed the conference and we will hand you over to the chair of our first keynote session, Hayley Roberts. Thank you.